It's covered in snow, but at least still it's beautiful. It's really beautiful. Welcome to the Bryce Canyon National Park. Utah is beautiful. Welcome to Utah, America's second driest state and considered mostly to be a desert. But the beauty of this state is unmatched because it has three different climatic regions. The diverse landscape of this state makes it a perfect travel destination and there is so much to explore. আমাদের অনেক দিনের প্ল্যান ছিল ইউটা এক্সপ্লোর করার and we made that possible in April 2023 when we went on a 5-day road trip. So in this travel series, let me show you this beautiful state and its famous national parks. In this video, we start with the first destination, Bryce Canyon National Park, or as they call it, the land of the hoodoos. আমরা হিউস্টন থেকে আর্লি মর্নিং স্টার্ট করলাম যাতে ওই দিনটা ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজ করতে পারি। লাস ভেগাস পৌঁছলাম সকাল 7:30। আমাদের লাস ভেগাস হয়ে ইউটা যাওয়ার কারণ হলো লাস ভেগাসের ফ্লাইটের দাম ইউজুয়ালি কম থাকে অ্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটি ইজ অলসো হাই। লাস ভেগাসে নেমে আমরা রেন্টাল কার নিলাম হার্টস থেকে অ্যান্ড দেন উই সেট অফ টুয়ার্ডস ইউটা। আমাদের লাস ভেগাস থেকে বেরোনোর কথা ছিল সকালবেলা, কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের লাগেজ নিয়ে একটু প্রবলেম হয়ে গেছিলো, সেই জন্য অনেকটা ডিলে হয়ে গেল। আমরা ফাইনালি লাস ভেগাস থেকে স্টার্ট করলাম অলমোস্ট আফটারনুন। আমরা ইন্টারস্টেট 15 দিয়ে চালিয়ে গেলাম ফ্রম লাস ভেগাস টু ব্রাইস ক্যানিয়ন। দ্য টোটাল ডিস্টেন্স ওয়াজ অ্যারাউন্ড 260 মাইলস অ্যান্ড আমাদের প্রায় 4 ঘন্টা লাগলো। এর মধ্যে অবশ্য আমরা ব্রেকসও নিয়েছিলাম, বাট দ্য সিনিক রোডস ওয়ার জাস্ট ম্যাজিক্যাল। প্রত্যেক 10 মিনিট অন্তর মনে হচ্ছিল একটু দাঁড়িয়ে সিনারিটা এনজয় করি। অলমোস্ট বিকেল 6টা নাগাদ আমরা পৌঁছলাম ব্রাইস ক্যানিয়ন সিটি। আশেপাশে রেড কালারের রক ফর্মেশনস দেখা যাচ্ছিল and we could tell we were almost there. The park is full of snow and it's almost evening. Welcome to the Bryce Canyon National Park. Fortunately, আমাদের Airbnb বুক করা ছিল ন্যাশনাল পার্ক থেকে একদম কাছে। So we decided that we can check in later in the evening. Let us first explore the park at least for a little while. Since it was summer, আমরা যখন পৌঁছেছি তখনও ভালো মতো দিনের আলো ছিল। So we decided to explore the park until sunset. Bryce Canyon National Park is a family-friendly park and almost has no expert-level hikes. But since it was fully covered in snow, most of the trails were closed for safety. আমরা ডিসাইড করলাম আমরা ইন্সপিরেশন পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করব। ইন্সপিরেশন পয়েন্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার হাইকস ইন দিস পার্ক অ্যান্ড ইজ নট অ্যাট অল ডিফিকাল্ট, কারণ পার্সোনাল ভেহিকেল থাকলে একদমই কাছ অবধি চলে যাওয়া যায়। বাট সিন্স ইট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি কাভার্ড ইন স্নো, উই হ্যাড সাম ডিফিকাল্টি টু বি অনেস্ট। বাট ওয়ান্স ইউ কমপ্লিট দ্য হাইক অ্যান্ড রিচ দ্য সামিট, দ্য ভিউ ইজ স্পেকট্যাকুলার। গোটা ব্রাইস অ্যাম্ফিথিয়েটারটা দেখা যায় উইথ অল দ্য হুডুস। Just finished climbing the inspiration point. There's a very good observation point at the very top, so don't miss that. And bring some water. Yeah. ইন্সপিরেশন পয়েন্টে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আর ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি ভিডিও সব করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনোভাবেই যেন ওই প্রচণ্ড সুন্দর জায়গাটাকে ক্যামেরাতে আনতে পারলাম না। আমাদের নিজেদের চোখে দেখার যে অনুভূতিটা, সেটা কোনোভাবেই ভিডিওতে কনভার্ট হলো না। নেচার ক্যান মেক ইউ স্পেল বাউন্ড। আমাদের হয়েছিল তাই অবস্থা। সাদা একটা চাদরের মধ্যে ছোট ছোট যেন স্পাইকস উঠে রয়েছে, কি প্রচণ্ড সুন্দর। সানসেট পয়েন্ট ইজ ভেরি ক্লোজ টু ইন্সপিরেশন পয়েন্ট, বাট আনফর্চুনেটলি এত স্নোয়িং হয়েছিল যে আমরা ট্রেলটাই খুঁজে পেলাম না। তাই ওই পয়েন্টটায় আমাদের আর যাওয়া হলো না, ফেরত চলে গেলাম আমরা আমাদের এয়ারবিএনবিতে। আগের দিন সানসেট মিস করে উই ওয়ার ডিটারমাইন্ড যে পরের দিন সানরাইজ তো দেখতেই হবে। সো উই ওক আপ অ্যাট অ্যারাউন্ড 5 in the morning, গট রেডি অ্যান্ড ড্রোভ টু দ্য পার্ক। ওখানে গিয়ে দেখলাম উই আর কোয়াইট লেট, পার্কিংয়ের জায়গা প্রায় শেষ। ইট ওয়াজ ফ্রিজিং কোল্ড অ্যাজ উই ওয়াক টুয়ার্ডস দ্য পয়েন্ট। দিস পয়েন্ট ইজ অলসো ফ্যামিলি ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড ডাজ নট ইনভলভ এনি এক্সট্রিম হাইকিং. Sunrise Point at Bryce Canyon National Park is one of the top tourist attractions, and that day we got to know why. Beautiful, na?
দারুণ, এত সুন্দর সানরাইজ আমি লাস্ট কবে দেখেছি আমার মনে হয়। Sunrise at Bryce Canyon National Park, and you can see the hoodoos, but I think arektu pore when the sun is totally up, and then the hoodoos will be looking better. Dekha jay. I was right. একটু সানলাইট বাড়তে শুরু করলো যখন গোটা অ্যাম্পি থিয়েটারটা আলোয় ভরে গেল। অসাধারণ একটা ভিউ। আমরা তাড়াতাড়ি করে গাড়িতে উঠে নেক্সট পয়েন্টটায় গেলাম, which is called the Bryce Point. As we walked down the trail to the observation point, we could see the hoodoos peeking out from the snowy mountains. It was like a winter wonderland. This is the Bryce Point trail, and although it's completely covered in snow, but still you can see the hoodoos. আমাদের প্ল্যান কিন্তু ছিল না এরকম স্নোই কন্ডিশনে আসার, but somehow we were loving this version of Bryce so much. The rock formations that you see here are called hoodoos. So how did these formations happen? There is a belief among the Native American Indian group of this region, also known as Paiute, who lived here hundreds of years before the European Americans arrived. They say that these rocks are the evil legend people who were turned into stone by the all-powerful coyote spirit. Coyote is a key figure in the Navajo mythology. The science behind these formations is that they were created by the slow erosion and weathering of the rocks due to the ice melting into water and then freezing again, causing repeated cracks. এরপরে আমরা পার্কের ভিজিটার সেন্টারে গেলাম। Every national park in the US has a visitor center where you can get lots of information about the park, printed maps, etc. You can also check out for souvenirs at this place and use the restroom. আমরা খুব তাড়াতাড়ি ভিজিটার সেন্টার ঘুরে বেরিয়ে পড়লাম আবার পার্কের দিকে। আমাদের ব্রাইস ক্যানিয়ন ন্যাশনাল পার্কে এটা সেকেন্ড দিন ছিল, and we had more plans for the later half of the day. তাই সোজা চলে গেলাম নেক্সট পয়েন্ট, কুইন্স গার্ডেন ট্রেল. This is where there is a section of hoodoos ruled by the Queen Victoria hoodoo. This is also the last point of the Navajo Loop Trail, one of the most popular trails in this park. But unfortunately, আমরা এত হিউজ স্নোতে গেছিলাম যে ওই ট্রেলটা বন্ধ ছিল, তাই আমাদের দূর থেকে দেখতে হলো। ফাইনালি আগের দিন যে জায়গাটা মিস করে গেছিলাম সেখানে গেলাম, সানসেট পয়েন্ট। অবশ্যই সানসেট দেখতে না, ওইখানকার ল্যান্ডস্কেপটা দেখতে। অসাধারণ একটা ভিউ ওখানে, আর স্নোটা যেহেতু হালকা হালকা গোল ছিল, তিনটে ডিস্টিংক্ট কালার কম্বিনেশন দেখা যাচ্ছিল, গ্রিন, ব্রাউন অ্যান্ড হোয়াইট, পুরো যেন কালার প্যালেট। Also, this is the place where you can see the iconic Thor's hammer. Don't miss this hoodoo if you are visiting the park. এরপর আমরা ফাইনালি ব্যাক করলাম আমাদের কেবিনে to check out. We will be checking out in maybe 30 minutes from now. But this is the place that we stayed yesterday. Wonderful private room. And it says welcome to Utah. There's a microwave, there's a small fridge, and this is the washroom. Nice and beautiful. There's also a room heater and a TV. There is this parking spot for, every cabin. All of these individual cabins are for renting. So if you are coming to Bryce, you can try this out. This place is called Bryce Valley Lodging, and we paid around $100 for one night. So this place is around 10 miles or 8 miles from the park, so it's like maybe 20 minutes of a drive, and the places that are inside the park are more expensive. So if you are looking for a cheap alternative, then you can come to this place. This is our last point at Bryce Canyon National Park before we leave this place. I'm not sure whether this place is accessible, but we'll see. Just came back from the Mossy Caves trail, and this was a pretty small trail, but with all the snow and everything, it was difficult for us. We are not regular hikers, and that will be the last point.
We'll be driving now towards Zion. That's the next destination. We'll go to Capitol Reef National Park first and then go to Zion. And so I'll be ending the video here. If you like the video, then don't forget to subscribe to my channel and share the video as much as possible. We enjoyed our Bryce trip so much. It was a lot of snow, but we enjoyed.